Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students and parents. Hope you all are fine and in good condition of health and iman. Firstly, we are going to start our English work, day 10, book page number 21, notebook A to P. Take out your English reading book, page number 21. Encircle the correct sound. Look at the picture. What is this? Owl. M, owl. N, owl. O, owl. O, owl. Circle the letter O. Look at the next picture. What is this? Motorcycle. M, motorcycle. N, motorcycle. O, motorcycle. M, motorcycle. Circle the letter M. Look at the next picture. What is this? M, pigeon. N, pigeon. P, pigeon. P, pigeon. Circle the letter P. Look at the next picture. What is this? Ox. M, ox. N, ox. O, ox. O, ox. Circle the letter O. Look at the next pic. What is this? Net. M, net. N, net. O, net. N, net. Circle the letter N. Look at the next picture. What is this? Nail clipper. M, nail clipper. N, nail clipper. O, nail clipper. N, nail clipper. Circle the letter N. Now take out your English notebook. Write A to P. Hold your pencils. We will write A in these two middle lines. Make a half circle, curve in these two middle lines, then make a upward straight standing line and curve it. Which letter? A. A says A. A says A. What comes after A? B. Make a straight standing line in first three lines, then make a half circle like this. B says B. B says B. What comes after B? C. We will write C in these two middle lines, okay? C says Kha. C says Kha. What comes after C? D. Make a half circle like C in these two middle line, then close it by outward straight standing line till first line, then curve it. D says D. D says D. What comes after D? E. We write E like this, okay? E says E says A. What comes after E? F. Curve downward straight standing line till third line, then make a slipping line in the middle line, okay? F says F says what comes after F? G. Make a half circle in these two middle line, then close it by straight standing line, then make downward straight standing line till last line and curve it. Which letter? G. G says G. G says G. What comes after G? H. Straight standing line in first three line, then slanting line, touch the line, curve, straight standing line and curve it. H says H. H says H. What comes after H? I. We will write I in these two middle lines, okay? Straight standing line and curve it and make one dot. I says E. I says E. What comes after I? J. Straight standing line downward till third line, last line, and curve it and make one dot. J says J. J says J. What comes after J? K. Straight standing line, slanting line, one more slanting line and curve it. K says K. K says K. What comes after K? L. Straight standing line and curve it. L says L. L says L. What comes after L? M. Straight standing line in these two middle and then upward slanting line, touch the line, curve, straight standing line, again slanting line, touch the line, straight standing line and curve it. Which letter? M. N says M. N says M.
What comes after M? N. Stay standing line in these two middle line. Slanting line touch the line, curve. Downward stay standing line and curve it. N says N. N says N. What comes after N? O. Make a small circle like this. O. O says O. What comes after O? P. Downward straight standing line till last line and make a half circle like this. Okay. P says P. P says P. Now we are going to start our maths work. Day 10 notebook. Crossing out 1 to 5. Take out your maths notebook. Crossing out 1 to 5. Crossing out 1 and 2. Look at here. What is this? Caterpillar. There are 1, 2, 3, 4, 5. 5 spots on caterpillar. We will write 5 here. Now minus mean is crossed. We will cross 1 spot and look at here. There are 1, 2, 3, 4. 4 spots are left. We will write 4 here like this. Next, there are, what is this? Egg. Eggs. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 eggs here. We will write 7 in first box. Minus means is cross 2. We will cross 2 eggs. 1, 2. Now look at here. There are 1, 2, 3, 4, 5. 5 eggs are left. We will write 5 in this box like this. Okay. Now we are going to start our Urdu work. Day 10. Book page number 41 to 43. Workbook page number 43. अपना उर्दू कायदा खोलें. Page number 41. After that 42. After that 43. Let's start reading. Open the page number 41, 41, 41, 41. दो हरफी अल्फाज. Today lesson is दो हरफी अल्फाज. Look at this picture. आप उसको बोलते हैं पानी को. How to read it? Alif madda sound is a. Ba sound is ba. Ab, 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 ab. Next picture is जब हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हो तो हम आपस में किस तरह एक दूसरे को बुलाते हैं आप कह के. Like this. Alif madda sound is a. Pa sound is pa. Aap, apa, aap. Next sound is, next letter is ag. How to read it? Like this. A, ga, ag. Aga, ag. Next, alif madda sound is a. Alif madda sound is a. Meme sound is ma. A, ma, am. Look at this picture carefully. A, ma, am. A, ma, am. नीचे है अब आपकी बारी. How to read it? Like this. Alif madda sound is a. Jim sound is ja. A, ja, aj. A, ja, aj. A, ba, ab. Alif sound is a. Ba sound is ba. A, ba, ab. A, ba, ab. अल्फाज बनाएं. अलिफ मद्दा बा आब. How to write it? Like this. Firstly make straight line, then make straight line, then slipping line, then round it down side like this. Alif madda, make straight line, then round, then slipping line, then round upside. बे के नीचे एक नुक्ता. आब, आब. Next alif madda sound is a. Jim sound is ja. Aj, aj. Firstly write it. Alif madda. Alif madda. Ja. Aj. Aja, aj. Again read with me. Aba, ab. Apa, ab. Aga, ag. Ama, am.
आज आज, अब अब, आब आब, आज आज. Open the reading book and open the page number 4 to 42. 4 to 42. दो हरफी अल्फाज. अलिफ मदा साउंड इज अ, नून साउंड इज न. अ न आन, अ न आन, आ ग आग, आ ग आग, आ म आम, आम आम. Next, alif madda sound is a, jim sound is j. आज आज, ab ab, आप आप. Next, as as, ab ab, as as. Next, अल्फाज बनाइए. अलिफ मद्दा साउंड इज अ, बे साउंड इज ब, अब अब. फर्स्टली राइट अलिफ, नेक्स्ट बे, बे के नीचे एक नुक्ता. अब अब. नेक्स्ट अलिफ मद्दा अ, सीन साउंड इज स, अ स आस, आस आस. अगेन रीड विथ मी. आ न आन, आग आग, आम आम. आज आज, अब आब, आप आप. आस आस, अब अब, आस अस. Open the page number 4343. 4343. Today lesson is दो हरफी अल्फाज. दो हरफी अल्फाज. लुक एट दिस पिक्चर. पिक्चर में हमारे पास क्या बना हुआ है? दिन. दाल की साउंड क्या होती है? द. नून की साउंड क्या होती है? न. द न दिन, द न दिन. नेक्स्ट पिक्चर इज, हमारे पास कितनी आय कुल्फियाँ हैं यहाँ पर? 2, 1 and 2. नाउ रीड इट. दाल साउंड इज द, वाव साउंड इज ओ. दाल वाव दो, दाल ओ दो, दा ओ दो. नेक्स्ट, count these balloons. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10. Dal sound is da, sin sound is sa. Dal sa das, dal sa das. Next, this picture is dil. Dal la dil, da la dil, da la dil. Next पिक्चर इज रस. किसका रस है ये? लीमू का. नाउ रीड इट. र, रे साउंड इज र, सीन साउंड इज स. रस रस, रस रस. अब यहाँ पर बच्चों आपकी बारी. द म दम, द म दम, द ब दब, द ब दब, र ब रब, र ब रब, र ओ रो, र ओ रो. द ब दब. अब यहाँ पे हम राइट करेंगे. दाल ब दब, र स रस, र स रस. द ब दब, र ब रब, र ओ रो. यहाँ पे अब हम राइट करेंगे द ब दब. सबसे पहले दाल, फिर उसके बाद हम राइट करेंगे बे. द ब दब, रस रस, रस रस. Now take out your Urdu workbook. Now open the page number 4343. 4343. टुडे वर्क इस आदि अशकार लिखें. सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, आइन, गैन. आज फिर हम सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, आइन, गैन की आदि अशकार लिखेंगे. लाइक दिस. सीन. नेक्स्ट शीन,
शीन के ऊपर 3 नुक्ते, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, स्वाद। स्वाद की अब हम छोटी सी आदेश को आदेश काल में राइट करेंगे। नेक्स्ट द्वाद, द्वाद के ऊपर 1 नुक्ता, नेक्स्ट आइन, नेक्स्ट गाइन, इनके ऊपर 1 नुक्ता। नाउ कंप्लीट दिस लाइन। नेक्स्ट दी गई तस्वीर की शुरू की आवाज़ से लिखें। हमारे पास क्या है, पहली पिक्चर में है फुटबॉल। फुटबॉल किससे स्टार्ट होता है, फे से। यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, फे। फिल द फेस ऑफ फे एंड पुट द डॉट लाइक दिस, फे। नेक्स्ट पिक्चर इज खरगोश। खरगोश की फर्स्ट साउंड क्या है, हमारे पास आ रही है खे। यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, खे, खे खा खरगोश। नेक्स्ट पिक्चर इज हमारे पास क्या है, हाथ। हाथ किससे स्टार्ट होता है, हे हा हाथ, लाइक दिस। नाउ कंप्लीट दिस वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, आपका काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।